first I'm using the ELF poreless putty primer, and then আমি ফাউন্ডেশনে চলে গেলাম আমার favorite MAC foundation, and my MC is 25, though it's a little bit ashy, I mean pale বা bright যেটাই বলো না কেন আমার স্কিন টোনের চেয়ে, বাট স্টিল আমার নিকের সাথে ম্যাচ হয়ে যায়। And আমি আমার ফাউন্ডেশনটা ব্লেন্ড করছি রিয়েল টেকনিকের বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে, যেটা আমি অলওয়েজ ইউজ করি, তোমরা দেখো। আইব্রোটা করছি অ্যানাস্তাসিয়া বেভারলি হিলস এর আইব্রো পমেন্ট ইবনি দিয়ে, আর ব্রাশ নিচ্ছি একটা ছোট্ট বায়ো অ্যাকোয়া চাইনিজ একটা ব্রাশ। আমার আইব্রোটা আমি খুবই হালকা ভাবে করব, যেহেতু এটা সফট একটা ভ্যালেন্টাইন্স ডে ডেট টাইপের লুক, সো আমি খুব বেশি ড্রামাটিক করব না। আই ডোন্ট হ্যাভ আইব্রাউজ অ্যাকচুয়ালি, খুবই পাতলা, বাট স্টিল আমি এটাকে হালকা পাতলাই রাখবো। এখন আমি ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের এই কন্ট্যুর স্টিকটা নিচ্ছি, এটা কন্ট্যুর প্লাস হাইলাইট, খুবই একটা নেসেসারি একটা টুল বা মেকআপ প্রোডাক্ট আমি বলবো। এটা দিয়ে আমি আমার আইজ, আমার নোজ, কপাল, চিন, এভরিথিং আমি একটু হাইলাইট করব। And I'm also darkening up my chubby cheeks. And trying to sharpen up my nose a little bit. এখন আমি সবকিছু খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করব। The blending part can be a little bit tough, কারণ তুমি ফার্স্টে হোয়াইট পার্টটুকু ব্লেন্ড করে নিবে, অ্যান্ড দরকার পড়ে তুমি আরেকটা বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে তোমার ডার্ক পার্টটুকু ব্লেন্ড করতে পারো, বাট ডোন্ট মেস দ্য হোল থিং। এখন আমি ম্যাকের এই স্টুডিও ফিক্স ফেস পাউডারটা দিয়ে আমার আন্ডার আইটা একটু সেট করে নিব। এখন আমি জুবিয়াস প্লেসের এই আইশ্যাডোটা নিচ্ছি, সাথে নিচ্ছি একটা বিএইচ কসমেটিক্সের ব্রাশ। এই ব্রাউন কালারটা আমি ফার্স্টে অ্যাজ এ ট্রানজিশন কালার অ্যাড করছি আমার আইজে। বেসিক্যালি নট ট্রানজিশন, এটা আমি আমার দুইটা কালার দিয়ে আমার হোল আই লুকটা করবো, খুবই সিম্পল কিছু একটা। ফাইনালি আমি এই শিমারি কালারটা, সিলভার শিমারি কালারটা অ্যাড করছি আমার চোখে। এটা আমি কিছুটা আমার ইনার কর্নারের দিকেও দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু একটা সিলভার কালারের শ্যাডো এটা, সো এটা অ্যাজ আ হাইলাইটার কাজ করবে আমার ইনার কর্নারে। And that's it, done. আইলাইনার দিচ্ছি পিএস এর। I'm sorry, আমার ক্যামেরা
কাকে ফোকাস করছে আল্লাহই জানে। আমার চোখ ঢেকে যাওয়াতে ওরা অন্য একটা কিছুকে, জেফ্রি স্টার মিররকে ফোকাস করছে। ল্যাশ নিচ্ছি নোটের 5D মিঙ্ক, আর গ্লু নিব হচ্ছে ডুওয়ের। একটা আইল্যাশ কার্লার দিয়ে, এটা প্রবাবলি চাইনিজ কোনো একটা ব্র্যান্ডের, মানজি বা কিছু একটা এটা হবে। এটা দিয়ে আমি আমার ল্যাশটা একটু কার্ল করছি। আমি ল্যাশটা কার্ল না করলে তোমরা আসলে ল্যাশের যে বিউটিটা সেটা বুঝতে পারবে না। একটু কার্ল আপ উপরের দিকে না হয়ে থাকলে আসলে ল্যাশটা দেখতে খুব একটা ভালো লাগে না। তোমরা একটু বেশি করে মাস্কারা দিয়েও এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করতে পারো ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ কার্লার অর ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু ইট। আমি ম্যাকের এই ফলস ল্যাশ এক্সট্রিম ব্ল্যাক মাস্কারাটা নিচ্ছি। বিএইচ কসমেটিক্সের একটা ফ্ল্যাট টাইপের ব্রাশ দিয়ে আমি একটু আমার চোখের নিচের পার্টে ডার্ক ব্রাউন কালারের একটু শ্যাডো দিয়ে নিচ্ছি। আমার কেন জানি মনে হয় আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমার চোখের নিচের পার্টটা, আই মিন লোয়ার পার্টটা, লোয়ার ল্যাশের জায়গাটা আমি একটু অ্যাবান্ডেন্ট করে রাখি, আমার কেন জানি মনে হয়। সো এখন আমি রেভলিউশনের এই জোস ব্লাশ প্যালেটটা নিচ্ছি। এটার মধ্যে থেকে আমি এই কালারটা ইউজ করব। এটা খুবই ডিফারেন্ট একটা কালার। এটার মধ্যে মেবি ব্লাশের সাথে একটু হাইলাইটারও মিক্সড আছে। এটা আমি কখনো আগে ট্রাই করিনি। লেটস সি হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক। আই থিঙ্ক ইটস আ স্টানিং কালার। তোমরা দেখতে পাচ্ছ অলরেডি গ্লোয়িং একটা ভাব চলে এসেছে আমার চিকসের মধ্যে। Absolutely loved it. হাইলাইটার দিচ্ছি আমি মেরি লুমিনাইজার ফ্রম দি বাম। নাকের হাইলাইটারটা আমি হাত দিয়ে দিচ্ছি। রেস্ট অফ দ্য প্লেসে আমি বিএইচ কসমেটিক্সের ব্রাশ দিয়ে হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করব।
And last but not the least, আমি লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করছি Give Me Mocha by Wet n Wild. এটা অলমোস্ট নুড একটা কালার, বাট খুবই খুবই সুন্দর একটা ব্রাউন বলো, মভ বলো, যেই কালারই বলো না কেন, খুব সুন্দর একটা পিঙ্ক টোনের নুড কালার। এনিওয়েজ, যদিও আমি বাইরে যাচ্ছি না, বাট স্টিল আমি একটু সেটিং স্প্রে দিচ্ছি আজকে, যেহেতু আমার মেকআপটা ডুই একটা লুক। সো লেটস গিভ সাম ডুই সেটিং স্প্রে। এটা হচ্ছে মিলানের মেক ইট ডুই একটা সেটিং স্প্রে। এটা আমি একটুখানি হালকা করে দিচ্ছি। And this is my finished look, everyone. Thank you so much তোমরা যারা ধৈর্য নিয়ে আমার এই বোরিং মেকআপ টিউটোরিয়ালটা দেখেছো। To be honest, I love doing soft makeup. I don't like too much heavy makeup. So আজকে আমি কেকিনেসটা অ্যাভয়েড করার জন্য আজকে কোনো ধরনের কনসিলারও দিইনি। সো ইয়েস, এটা ছিল আমার ভ্যালেন্টাইন্স ডের একটা সফট ডুই মেকআপ টিউটোরিয়াল। যদি তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ আমাকে তোমরা কমেন্ট করে জানিও, অ্যান্ড অলসো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।